Is my screen visible, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is your subject name, subject title, and textbook name. Someone was asking me, so this is the book name. Ashok N. Kamthan is the author. The title of the book is Programming in C. You can go for the any edition. Normally, our syllabus cover the second edition. Okay. Why we are learning C? Biggest question. So yesterday we have already talked about some technical terms like input, process, output, and binary language, and all these things. So let's take a quick recap. See here on the screen we have a C programming language thing. Now C programming in language. Hmm. So C programming language will start from the language term. First language, this word. So yesterday we have already talked that why we need language. Why we need language, guys? We need language for Communication. Communication. communication, right? Perfect. Communication. Communication. Perfect. And to establish a communication, we need a common language, right? Common language we Language. need. Yes. So it's about the language. So language is not that tough word for us. Next is a programming. Let's understand. I'll explain this after 2-3 slides. Just keep in mind programming word. And next is the C. So C is just a name of the language, just like we have Hindi, English, name of the language, regional language. The similar way, C is the name of the language, right? And here we are going to establish the communication between the human and the computer, and so we are learning C programming language. Now you people are pro in these terms, right? Input, process, and output. Am I right? Yes, Yes. ma'am. Like Yes, ma'am. you can correlate these three terms with any of the day-to-day life activity. Okay? Like, ma'am, this is input, this is process, and this is output. So I know you're very clear about these terms. Here we have one more example. Like when I say that I want to do the addition, So we normally we press three keys. We press one, we press plus sign, we press three. So actually we are giving three inputs. We are giving three inputs to the system, to the processor. Processor does the process and we get output. Okay? This is a simple thing. So if it is asked that how many inputs requires to perform addition of two numbers? Answer would be 3. 3. Three. three, right? Three. So read the question carefully. Yes. Okay. So now the term programming. You have to we will break down this term. First, only this portion. You have to tell me, huh, guys? Program. Forget about ing. Just focus on this program word. Who will explain me? What do you understand by? Forget about the C. Forget about the technical things. Program. What is the meaning of program? Normal program. Where do we use this term program? Some kind of gathering. Yes. Very good. Very good. So let me write.
Perfect. Gathering. Then TV programs. Say yes or no. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. टीवी प्रोग्राम। फिर एक और कॉमन वर्ड है लाइक नॉर्मली वीडियोस। यार आज का तेरा प्रोग्राम क्या है? इज इट अ कॉमन स्टेटमेंट? नॉर्मली वी आस्क टू आवर Yes, फ्रेंड्स ma'am. आज का तेरा Yes, प्रोग्राम yes. Yes, क्या है? ma'am. Okay, so you have to answer me. Let me ask to someone. To whom I should ask? Anyone can answer. Okay, so I'm just asking you. Anyone can answer. Hey, buddy, what's your Sunday's program? Who will answer? Road trip. Okay, wait a minute. मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना। हाँ, संडे प्रोग्राम। चलो, कौन बोलेगा कि भाई मेरा संडे का नॉर्मली प्रोग्राम ये होता है या ये ऐसा होगा? व्हाट्स योर शेड्यूल, व्हाट्स योर प्लान, व्हाट्स योर प्रोग्राम? चलो बोलो, व्हाट फर्स्ट यू डू? Wake up. सर Then use phone. थोड़ा जोर से। Then use phone. Using Insta. इसके बगैर तो जिंदगी ही नहीं है भाई। मैं आपने ही बोला ना कि ऑनेस्ट आंसर्स आपको पसंद That's why, yes, definitely. I really like honest people and सच है यार, फोन के बिना जिंदगी नहीं है। देखा नहीं था कितने लोग पागल हो गए व्हाट्सएप इंस्टा बंद था उस दिन 9 घंटे तो। Okay, then what will you do next? Brush our teeth. ठीक है, हम रूटीन कोर्स को साइड में रखते हैं। चलो, नॉर्मल रेगुलर रूटीन। फिर ब्रेकफास्ट। ठीक है, फिर रैंडमली बोल सकते हैं यार कुछ भी। TV. कोई फ्रेंड फ्री हो तो उसको मिलने जा सकते हैं। फ्रेंड फ्री हो तो मिलने जा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, फ्रेंड से मिल सकते हैं। ओके, चलो। सो नॉर्मली हम ऐसे बात करते हैं कि भाई तेरा संडे का प्लान क्या है, राइट? नाउ लिसन मी केयरफुली। Normally what happens when someone asks us कि भाई what's your plan, what's your program? See, my focus is on this term, huh? Program. So normally what we say कि भाई दोपहर के 3 बजे तक तो होएंगे, फिर 4 बजे हम मूवी के लिए जाएंगे, फिर 4 तक पहुंचेंगे, फिर टिकट मिली तो मूवी देखेंगे, फिर 5 to मूवी, देन विल हैव डिनर एट सो एंड सो प्लेस, फिर थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, देन बाय 11 विल कम टू होम। सो normally what we do, or what we reply when someone asks about the program, we reply, or we tell them a step by step or a sequential steps that what actually we are going to do। हम ऐसा तो नहीं कहेंगे किसी को कि यार ऐसा है कि 8 बजे शायद डिनर पे जाएंगे, फिर 12 बजे दोपहर को शायद हम फ्रेंड के घर जाएं, फिर 4 बजे मूवी का प्लान सोच रहे हैं, फिर रात को 11 बजे लॉन्ग ड्राइव जाएंगे। ऐसा बोलते हैं हम कभी भी? रैंडम मतलब ऐसा No, बोलते ma'am. हैं? No, ma'am. कभी नहीं बोलते, राइट? सो वन थिंग, व्हेन वी से प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। सो वी कॉल इट स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंशियल, राइट? इतना समझ में आया सबको? प्रोग्राम, हम क्या बना रहे हैं? प्रोग्राम। भाई चलना एक काम करते हैं यार, एक प्रोग्राम बनाते हैं, संडे का कुछ प्लान बनाते हैं, संडे का प्रोग्राम बनाते हैं। तो इवन इन दैट वी से कि भाई ठीक है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। सो राइट नाउ what your job is to keep in mind the meaning of the program, step by step or something sequential which you are going to execute,
which you are going to execute. Is this clear? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो चलो हम वापस यहाँ पे आते हैं. सो प्रोग्राम टर्म तो भाई सबको समझ में आ गया. नाउ when we talk about the computer and human, so we establish the communication between the human and the computer. As we know that computer खुद से कुछ नहीं कर सकता, कंप्यूटर को खुद से कुछ भी नहीं कर सकता. We need to train the computer, or in other words I can say I need to give instructions to the computer कि भाई ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर. So ultimately what we are doing, listen me carefully, what we are doing when we want computer to perform something, we want some like we want that computer should perform so and so task. In that case we have to give instructions to the computer कि भाई पहले do this, then do this, then do this. Means ultimately we are programming our computer. भाई इसको प्रोग्राम करो, वो रोबोट है, उसको रोबोट को इसके लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, सो ये रोबोट ऐसा काम नहीं करेगा. राइट ये वर्ड हमने बहुत बार सुना हुआ होता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द एक्चुअल द टेक्निकलिटी ऑफ दिस टर्म. द मीनिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग इज व्हेन यू राइट द प्रोग्राम इज नथिंग बट set of instructions. Program is nothing but the, what is program? Program is nothing but the set of instructions. Spellings, handwriting किसी के ऊपर मत जाना फिलहाल, because it is very difficult to write to the pen on the this touch screen. So program is a set of instruction, and the programming is the process of writing the program. Right? Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ma'am. yesterday someone said about the calculator कि भाई कैलकुलेटर के बारे में ना, इनपुट आउटपुट के बारे में we were talking, and someone said that calculator we press the buttons कि 1 plus 2 plus 3 and it processes something, फिर वो हमें आउटपुट देता है. But you should understand that computer calculator अपने आप तो वो करता नहीं होगा. There must be something inside the calculator, right? There must be something inside the calculator. कि when I press, ये मेरा suppose इतना ठीक से नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, there is some problem I guess. If I say this is my, so this is 1 2 3, and when I press all these buttons, plus minus division, so 1 फिर plus फिर 2, but when I press 1 तो 1 प्रेस करने पे डिस्प्ले पे 1 ही आता है, प्लस प्रेस करने पे डिस्प्ले में एडिशन का ऑपरेशन ही होगा. व्हेन आई प्रेस 2 तो डिस्प्ले पे 2 ही आएगा, एंड व्हेन आई विल प्रेस इक्वल टू तो वो स्क्रीन के ऊपर उसका आउटपुट 3 ही दिखाएगा. बट ultimately what we are doing, we are giving instructions, but कैसा? Set of instructions. We are giving set of instructions, 1 plus 2. So my input is nothing but the instructions. ये पहले 1 फिर plus फिर 2 instructions. So we are providing the instructions कि भाई तुझे ऐसा 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 करना है, but there must be something inside the calculator जिसके ऊपर पहले से ऐसा लिखा है कि भाई देख ये वाली की प्रेस
तुझे ऐसा ऐसा कुछ प्रिंट करना है, ये वाली की प्रेस हो तो तुझे कुछ ऐसा फॉर्म करना है, ये वाली की प्रेस हो तो ऐसा ऐसा कुछ डिस्प्ले करना है। बिकॉज आई गेस सबको पता होगा कि डिस्प्ले में ऐसा होता है, पता है आपको? डू यू नो दिस? डिजिटल डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ दिस 7 लाइन्स एंड इसी के ऊपर पूरा खेल चलता है, 1 2 3 4। सो which point, if I say कि भाई 2, when I press 2, तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो 7 लाइन्स है वो वहां पे होती है, बट सिर्फ ये वाली, this one, this one, this one and this one will be affected. So someone has written this type of instructions कि भाई 2 प्रेस हो तो ये वाली लाइन्स चलनी चाहिए, अगर 1 प्रेस हो तो सिर्फ ये और ये वाली लाइन चलनी चाहिए, right? So writing this type of program is a process, and that process we call it a programming. So writing program to instruct the computer, that process we call the programming, and the person who is writing the program, we call them programmer. So आप सब लोग अच्छे वाले प्रोग्रामर बनो, ऐसे मेरे ब्लेसिंग्स है, ऐसे मेरे विशेष है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक दूसरी बात, सिर्फ यस के लिए यस मत कहना कि चलो चलो मैम फटाफट खत्म करो, यस 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 नहीं। माय अल्टीमेट मोटो इज कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब दिल से लगे कि नहीं समझ में आया, मतलब नहीं समझ में आया है, तभी यस बोलना, अदरवाइज नहीं। सो व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड? Understood, ma'am. Great. Right, so this is the concept of C programming language. So जैसे हमारे पास तो कितनी सारी लैंग्वेजेस होती है ना, कि भाई हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मलयालम, दिस दैट वाज, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। the same way we have many programming languages, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, and all are categorized in the 3 categories, in 3 different categories. The first category is high level language, second category is assembly language, third machine language. So see, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर is basically made of hardware and software, that you know, right? Hardware and software. Even to run the hardware, even to operate the hardware, we need a software. Even to run the hardware, जैसे कि टीवी का रिमोट कंट्रोल है, that remote control is nothing but the hardware, but to operate that remote control, we need a software which we can install in the remote control, right? So to operate the hardware, we need a software, and when we say we need a software, means what we need to do? We need to do programming. तो सॉफ्टवेयर जो बनता है, the process of developing the software is nothing but the process of programming. When I say that to operate the hardware we need a software, but again hardware is a machine, right? Hardware is a machine, so वो खुद से कुछ समझेगा नहीं, it can only understand the machine thing. So हमें चाहिए machine language. मशीन लैंग्वेज मतलब हार्डवेयर जो होगा वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड होगा. सो सी व्हाट इज द सीक्वेंस or the hierarchy. Machine language is basically written into 1 0 1 0 1 0 1 0, right? उसके थोड़ा ऊपर थोड़ी बेटर लेवल पे लैंग्वेज है assembly language. So assembly language is a mixed type of language, like assembly language is little bit a mixed type of language where जहाँ पे बहुत सारा कोडिंग भी नहीं है, और बहुत सारा मशीन लैंग्वेज भी नहीं है. सो दिस इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द कमांड्स
and the variables. ये variable क्या है, command क्या है, वो हम बाद में देखेंगे. Now just keep in mind. Okay, in this slide, what you have to keep in mind? Three types of languages: machine language, assembly language, and high level language. That's it. So how many types of different languages we have, or how many different levels we have? 3. Three. 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 First, Machine. Machine language. Machine language. Second, Assembly language. assembly language, and third, High level. High level. high level. Question: which type of language directly connected with the hardware? Machine language. language. Machine language. Keep in mind. Keep in mind this thing. Keep in mind. So normally हम ऐसा भी बोलते हैं, this is the low level language, this is middle level language, and this is high level language. ऐसा भी बोलते हैं. Low level, middle level, and high level language. Okay, is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So all the languages, all the programming languages which we use to develop the software are come under the high level language, जैसे कि C program, C++ program, Java programming. Assembly language basically used to design the compilers. Mostly compilers और hardware design करने के लिए normally use the assembly language. Anyways, so concept clear: high level language, assembly language, and machine level language. So here we have some points. We are not going to discuss all these points because not that much important. You just need to read it once, that's it. So machine level language you can find just like this, like it is written into 0101 format. ऐसे लिखा हुआ होगा. So this is machine level language. Okay, one important point जो हमने already discuss किया है, executed directly by the CPU. Because CPU मतलब processor understands only machine language. So if there are two people, those who understand each other's language, in that case we don't need to translate it. We can directly execute that language, right? So here we don't need any translator because machine language, CPU can easily understand the machine language. Then we have assembly language. So assembly language कुछ इस तरह से होती है. Write program. You don't need to remember all this. Just have a look. ऐसा भी होता है. Command and then some instructions, and that's it. So normally we call them the symbolic representation. We call it a symbolic representation of the machine code. This is assembly language. Also it is called a 2GL, that is second generation language. So second generation language. Then high level language. So see, high level language is something like this. Just focus on the image. See what happens. This is black is your editor where you actually write your code. अब हम C में program लिखेंगे. So when you will write your code and when you will compile it, it will be given to the compiler. First it will be given compiler, and compiler will do the further process and it will convert your code into machine language. So normally ये होता है that you can see your code like this in the black letter, but actually when it reaches to the processor वो ऐसा हो जाता है, right? So we need a compiler. Easy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, it's easy. Yes, ma'am. ऐसा हो सकता है गाइस कि अभी ऐसा लगे कि ये बहुत ज्यादा है या समझ में नहीं आ रहा है, बट ट्रस्ट मी, धीरे धीरे आज तो हमारा सेकेंड लेक्चर ही है. जैसे जैसे आप लोग प्रोग्राम करोगे, वंस यू बी हैबिचुएट विद द प्रोग्रामिंग, तो ये सब बहुत इजी लगेगा कि अच्छा हाँ ये तो बहुत इजी है. सो समझ में नहीं भी आ रहा है तो डोंट वरी, यू कैन आस्क मी कि मैम प्लीज रिपीट. Otherwise you don't need to worry about the new terminology.
right? So this is the high level language. So for the high level language, normally we write high level language in the editor. Then compiler converts that language into the machine language. So directly processor can process that. So now let's start with our core C things. C, what is C? अगर किसी ने आपसे पूछा that what is C, so normally what you say that C is a programming language, right? C is a programming C is a programming language, right? But we should know about something, few things about the C, like who was the founder and like that. So here we have a little information about the history of C. So you have to remember the name. It is very important. So who is the founder of the C programming? The founder is Dennis Ritchie. ये अंकल थे, देख लो इसको ध्यान से, ये वाले अंकल थे जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग बनाया था. So Dennis Ritchie, the founder of the C programming language, he was doing some experiment at AT&T lab. Name of the lab is AT&T Bell Lab. कहाँ पे है? It is in the USA. And initial development was in the phase of 69 to 73, but finally the most creative or the actual developed phase was the 1972. So from this slide, see, this is not logical thing, right? This is the like universal truth which you have to remember. By who is the founder of C? Dennis Ritchie. Dennis Ritchie. रट लेना, हाँ, याद ना रहे ना तो रट लेना. सुबह शाम जागते सोते, डेनिस अंकल, रिची अंकल, डेनिस अंकल, तो शुभ ही. So Dennis Ritchie is the name of the founder. It was searched or developed at AT&T Bell Lab, USA. It is very important thing. बहुत सारी एग्जाम्स, मतलब even in the competitive exams there is question. The founder of C. Some interesting facts that you can read by your own. कुछ ऐसा है नहीं, explanation जैसा नहीं है. This is just for your information or the knowledge. You can read. This is purely for your general knowledge, nothing to do with our course. Done? Yes, ma'am. So just remember this full form. कई बार कहीं पे पूछा जाता है the full form of ANSI, American National Standard Institute, and the full form BCPL is the Basic Combined Programming Language. Okay. Some limitations and features of C programming, but we are not going to discuss this at this stage. ये मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी. The reason is हमें C आता ही नहीं है, हमें कुछ C के बारे में पता ही नहीं है. Then will be like come to know कि भाई what are the advantages. जब कुछ पता है तब तो बता सकते हैं, नहीं? जैसे कि today I cannot comment on any one of you कि भाई निजय अच्छा लड़का है या अदिति अच्छी लड़की है, शुभम अच्छा लड़का है. नहीं, I can't comment because I don't know you. So first we'll know the programming and then we'll come to the conclusion about the limitations and features. So just put this topic in a parking lot. We'll discuss it later. This is also not at this level. ये सारा हम करेंगे जब टाइम आएगा तब, not right now. Okay, so half the portion of today is done. Now something very interesting we are going to discuss. Okay, यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, चलो तो अब और कुछ देखते हैं आगे. Let me share my another screen.
Is it visible, guys? Whiteboard? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ठीक. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, just give me a second. Okay. Okay, so see, this okay. Is it visible? Whatever I have drawn it, is it visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. So Yes, ma'am. see, these are nothing but memory blocks. Nothing but the memory blocks. What is memory blocks? So when we work with a computer, we cannot work with a computer without memory, because even when you go to a new phone, buy मुझे 4 GB RAM तो चाहिए ही चाहिए. For computer I need a 4 GB फिर 6 GB RAM. इसके बगैर तो मेरा काम ही नहीं होगा, मेरा PUBG काम ही नहीं करेगा इसके बगैर तो. So mostly we focus on the memory कि भाई memory अच्छी चाहिए. So let's assume that these are the blocks of the memory where actually we are going to store the content. कैसा होता है? For example, I want to do addition 1 plus 3. I want to do 1 plus 3. But you cannot do it directly कि भाई okay 1 press दिया, plus press कर दिया, 3 plus press कर दिया. No, it is not like that. You need something. You need something which can hold these 3 parameters. 1 plus 3. 3 inputs. 1 plus and 3. You need something to hold this data, hold these inputs, and for that we have memory blocks. For that we have memory blocks. So होगा, forget about this plus because इसका discussion भी बाद में करेंगे. When you give any data, when you input a data through the keyboard, so memory में वो data कहीं पे भी चला जाता है wherever the free space. Let's say मेरा 1 यहाँ पे आया और 3 यहाँ पे आया, और इसका जब एडिशन हुआ फिर आंसर आया 4, वो कहाँ कहीं पे यहाँ स्टोर होगा. एक्चुअली ऐसा ही होता है इनसाइड योर कंप्यूटर. ऐसा ही होता है whenever you give input to the system randomly. जहाँ पे भी जगह होती है वहाँ पे बैठ. दिस इज नॉट योर मूवी थिएटर कि भाई रिजर्व करवाओ सीट और बैठो, नहीं. दिस इज लाइक योर क्लासरूम, जहाँ पे भी जगह मिली बैठ गए. घर में भी यही करते हो कि भाई हॉल में जगह है तो हॉल में बैठ गए, बाहर झूले पे बैठ गए, टेरेस पे चले गए. कुछ बच्चे तो मतलब ऐसे गार्डन में घूमते घूमते ट्रैवल करते करते भी लेक्चर अटेंड करते हैं. सो रैंडमली कहीं पे भी बैठ जाओ. तो ये लोग भी ऐसा करते हैं कि भाई जहाँ पे भी जगह मिली बैठ गए. सो योर 1 is here, 3 is here and 4 is here.
All these are memory blocks, and computer memory or a computer memory blocks, each and every block has address. मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई इतने सारे ब्लॉक्स में मैंने 1 कहाँ पे रखा है, 3 कहाँ पे रखा है, 4 कहाँ पे रखा है, एंड फॉर वी हैव एड्रेस, फॉर दैट वी हैव एड्रेस. बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा है कि ये जितने भी मेमोरी ब्लॉक्स होंगे उनका जो एड्रेस होता है वो बहुत ऑड होता है. जैसे कि लेट्स से ये जो हम वी आर जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ना, इसका एड्रेस कुछ ऐसा है 10H B C3. ये जो 1 है उसका एड्रेस कुछ ऐसा है 10BCHC2 3 कुछ भी. अब ये 3 जो है उसका एड्रेस भी कुछ ऐसा है 45HC0126. सो हर एक जितने भी मेमोरी ब्लॉक्स है, हर एक मेमोरी ब्लॉक्स का ऐसा 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 एड्रेस होता है. Is it possible to us to remember these addresses? No, ma'am. No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. थैंक गॉड आप लोग मेरे साथ कभी तो मतलब अग्री करके चलो good. तो अब ये तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं, तो वी नीड टू फाइंड सम अदर वे. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ये जो 1 है ना, ये जो पूरा सेक्शन है ना उसको मैंने नाम दे दिया N1. फिर इसको मैंने नाम दे दिया NO2 और इसको मैंने नाम दे दिया ANS, मतलब आंसर. So now it is bit easy to remember the name of the locations. It's number 1, it's number 2, and it's answer. Now it is easy compared to all these green numbers. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Just a minute, guys. Sorry. So what we are doing, we are just giving the name of the memory locations, and all these names NO1, NO2, ANS, इसको हम कहेंगे वेरिएबल्स. रख लेना, याद रख लेना, दिमाग में उतार लेना. वेरिएबल्स. Variables are the names given to the memory locations to store the data. I repeat, what is variable? Variables are the names given to the memory locations to store the data. Easy? Yes, ma'am. See, अभी क्या हो रहा है पता है? What we are doing actually these days, हम सिर्फ ऐसे थोड़ा छोटा छोटा, we are just learning the small parts, because first day पे पूरा प्रोग्राम कोड लिखना not easy for everyone. So we will understand, we will study the pieces, and at the end we will join all the pieces. We'll combine all the pieces. So concept variable is clear to everyone. What is variable? Ma'am, can you repeat about variable? Last definition. Yeah. So just focus. What we did. We have the memory location. We have memory locations where we can store the data. Each memory location has some address, but this address is
a little bit difficult or complicated to remember, and so we give some name, any name we can give. मैंने नाम दे दिया NO1, NO2 and ANS, number 1, number 2 and answer, meaningful name. I have given meaningful name to the memory location. So variable is, what is variable? It's a name. Variable is a name given to the memory location to store the data. You can store as well as you can access the data. Huh? Also you can access the data. So we store and retrieve the data from the memory location. So जो नाम दिया है, we call them the variable. Now here Yes, everyone. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. So guys, do you want to take a break of 5 minutes or we can continue? 5 minutes break. ठीक है. Yes, So ठीक है. So 325 को वापस से मिलते हैं. ठीक है. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. 57 people are there. Huh? I want 57 back. Ma'am, is it necessary to leave?